The floor is yours. Это все, что я хотела сказать. Теперь вы можете ставить вопрос. Я хотел бы начать с того, чтобы, если есть возможность у Марии, просто передать огромную благодарность Давору, за эту книгу, да, и за те смыслы, которые эта книга несет. Хотелось бы задать вопрос, почему Давор считает именно, что анархия это то состояние, которое ближе всего приближает человека к Богу. Анархия это безначалие. Но Бог, можно рассматривать, конечно, Бога как безначалие относительно к этому миру, но все-таки законы любви, да, если мы говорим о Боге как о неиссякаемом источнике любви, то все-таки у любви есть свои законы, а анархия все законы ломает. Поэтому, когда мы говорим об анархии, не боится ли он то, что просто те, которые которые будут дальше говорить об этом термине, да, они переиначат по-другому этот термин и дадут это просто абсолютную свободу, в том числе и от любви. Не превратится ли это в свободу от любви, скажем так? Спасибо. I want to express my gratitude for the book and for the meanings and ideas that you, through this book, allowed us to deal with and to read. And the question I wanted to pose is about the word anarchy, why you choose exactly this term to express a position that for you is the closest to a relationship with God. Because anarchy, it has this without a beginning. And when we speak about a religious worldview, there is the love and there are the laws of love, which could be named a beginning. So the question is, aren't you afraid, for example, that further people who will continue in this line will go towards without laws, so also outside the laws of love? Thank you, Peter. That's a very important question, and actually that's one question that's very frequently asked. So some people ask me just like, okay, I get all your main idea, but couldn't you just found a different term, that wouldn't be so divisive, that would be, that would sound nicer. Okay. And the question is, I would love to go for something better, but I just couldn't find anything better. So if you have any suggestions, please, I would be interested to hear them. There are a couple of reasons why I think anarchy is... Большое спасибо за этот вопрос. Это вообще-то вопрос, который часто ставят. И, если честно, именно ставят так: почему вы не нашли другое слово? И я отвечаю, что я просто не нашел других слов, и если у кого-то будет лучше предложение, какими терминами выразить то, что я хочу сказать, то, пожалуйста, обращайтесь. И еще продолжение ответа. And I think it's important that we clarify what is that we mean by certain words. And I think nowadays, since there is a hyperproduction in every field, we are in a situation where we need to define all the words that we use and the concepts that we use to clarify and to avoid as much as we can possible confusion. And that's why I don't think that any other term from the vocabulary of political theory or political philosophy would do any better. Because we would still be in a situation where we need to clarify it, which is what I, of course, tried to do in the book, to be as specific as possible. But I still think anarchy and anarchism is the best one, and now I'll give you just a couple of reasons for that. И мы сейчас в такое время, где очень много публикаций на почти каждую тему, и поэтому и так все термины, которые мы используем, чтобы быть понятыми, нам нужно их очень точно определять и объяснять. И это еще один повод, почему я думаю, что с другими терминами было бы так же, что их нужно было бы объяснять. И все равно есть несколько поводов, почему я думаю, anarchy — это все-таки лучший термин в этом, для того, что я хочу сказать. Я сейчас это объясню. I see the hand raised, so maybe you would like to intervene now.
Вы бы хотели сейчас что-то добавить? Да, если можно, вот буквально перед тем, как говорит Давор, я вот, можно с ним согласиться. Анархия – это то состояние свободы, которое дает самую большую внутреннюю силу. Вот это действительно так. Оно как бы дает очень большую эту внутреннюю экзистенцию. Вопрос другой – выход этой силы. И вот как бы выход этой силы, даже сами анархисты, они говорили о том, что человек должен быть, как бы человеком, да. То есть анархист может быть гуманным. Как бы анархизм – это не то, что можно давать каждому подряд. То есть, это тот атомный заряд, который нельзя давать каждому подряд. Поэтому, с одной точки зрения, можно с Давором согласиться, что православный человек, который вот выходит из внутреннего состояния вот этого любви к творению, как я говорю, да, он может быть анархистом, он правильно распорядится этой энергией. Но с другой стороны, можно ли это советовать всем, вот, и не видит ли он опасности тем, что он открывает этот источник силы, может быть, и потом и повернуться просто против хорошей идеи. Вот тоже такой, если можно, такой вопрос. Спасибо. Yeah, it's almost a second question, but maybe I can interrupt and pose it before you start. Because yes, I also agree with you that anarchy is actually the best term, because it is a term which points to the greatest power, to the greatest freedom, and such also, and thus also the greatest power. But the question I also have is this this power has to be used in the right way, and it has to express itself in the right way. And if it's really should be open for everybody, like the nuclear power that was not given to everybody for free use, because it is a really dangerous power. And isn't there somehow a different form that we should give to Orthodox people? On the one hand, you said it means without a beginning, and that is one level of meaning where there is also an important theological message that has to do with freedom. And I tried in the second part of the book to explore that more closely, and to say how we can think of human freedom in metaphysical terms. Also based on some of the patristic sources, but also generally, like from the point of view of Orthodox theology, where freedom and love appear almost as synonyms. You cannot have one without the other. And out of this, and of course I build here to a large extent on Nikolai Berdyaev, why this freedom is bottomless. And in that sense, without beginning, if it is to be metaphysically relevant freedom. В принципе, даже ответ на ваш второй вопрос, он содержится в объяснении, почему для меня именно это слово лучше и центральное. Вы правы, что там есть вот этот аспект архе без начала. И как раз во второй части книги я больше метафизически разбираюсь с этим безначалием, разбираясь, как свобода может быть понята метафизически христиан и в богословии. И свобода, она, так же, как вы говорите, с самого начала, она связана с любовью. И я тут опираюсь на Бердяева и вывожу, почему именно все-таки эта свобода, она как бы без грунта, она все-таки без начала. И почему именно так она может быть правильно понята для меня метафизически. Which, of course, means that beginning for Christians is in the end. It's in the eschaton, but that eschaton is already not created as a pre-given reality, but created as a free expression of who we are as human beings in communion with God. So it is not pre-given in the sense in which our created being, our historical being, is pre-given, and as such is a challenge for our freedom.
в христианском понимании начало, грунт, он в эсхатоне. И это очень интересно, потому что именно эсхатон, он создан не как история, которая как бы предопределяет нас, а именно создан как свобода, свободное выражение нашего общения, нашего общения с Богом. И вот в этой разнице, то, что эсхатон именно вот эта открытость свободы в будущем, то, что он является нашим началом, в этом и есть метафизическое понятие, определение свободы. And of course, the other thing is that the way historically the word anarchism has been used, of course, you can take it to mean different things. The most general understanding has been without government or without ruler, in that sense, without the first as a supreme political authority, in favor of, we can say, more democratic or more horizontal organization of society. И все-таки есть еще и историческое употребление этого слова, и самое широкое политическое — это то, что мы определяли анархией как бы без первого, не без начала, а без первого, имеется в виду без правителя, без главного. И это значит, что мы этим приближаемся больше к какому-то более горизонтальному демократическому пониманию организации общества. But then I try to be more specific there at the beginning and give a more precise definition that I don't think that I do not follow any of the major schools, so to say, schools of anarchism, since I take it to be primarily a method. That means that for me, anarchism is not about proposing what our societies should look like in an abstract sense, proposing abstract models of perfect societies that the models that should just be implemented everywhere. I think that is a very dangerous thing. We have seen that throughout history, and it is always something that, as much as it can be helpful at the beginning, it has an imminent danger to be very oppressive and even totalitarian. Instead, I think if we understand anarchism as a method that challenges power structures and oppression, no matter where, when, what form that oppression might take, in the name of expanding human freedom and in the name of human dignity, then we won't be proposing abstract models trying to fit the complexity of each society into fairly simplistic models, but rather we should be open toward that complexity and try to understand what is that's the most oppressive exercise of power in each given society, and try to do something about it to expand the horizons of human freedom. Но я уточняю в самом начале, что я не последую ни одной из анархических школ. Для меня анархия — это все-таки не представление о лучшем построении общества, это не про построение или представление себе утопии, а это больше всего метод. Это именно метод. Потому что если мы строим утопию, строим представление о обществе, то это, даже если это может нам помочь в начале, всегда, и это мы это видим в истории, может вылиться опасным способом и может привести к тоталитарным или насильным правительствам. А для меня это метод, и это метод, который всегда ставит под вопрос ту структуру, которая сейчас существует, и всегда смотрит, какие структуры сегодня могут вылиться в насилие, и всегда их раскрывает во имя не раскрывает, им оппонирует во имя человеческой свободы и человеческого достоинства. Just to summarize, that's why I don't think
that if we understand anarchism in this way, that there is a danger, as you mentioned at the beginning, that at some point we can just simply get rid of everything and end up with some kind of unproductive chaos. I think understanding anarchism as a method can help us precisely seeing that both chaos can be oppressive and order can be oppressive. There are no ready-made solutions that work everywhere. If you have a very clearly codified system, an order, then you probably need to go for a bit more chaos to have more freedom there. If you have a completely chaotic situation where there are any regulations or rules, then you probably would need to impose some regulations to actually arrive at more freedom and protect human beings from being oppressed by various groups, gangs, who knows what. So this is really requires that we are attentive both to the complexity and sensitive to the various methods of exploitation and oppression, trying then to find what is the most meaningful thing we can do here and now to minimize the oppression, if not to eliminate some of its more prominent forms. То если мы понимаем анархизм именно как метод, то, и это ответ на ваш первый вопрос, это элиминирует ту опасность, что мы поймем анархизм как хаос. Потому что и хаос, и также порядок, слишком много хаоса или слишком много порядка может быть насильственным. И анархизм как метод нам помогает в данной ситуации не давать какие-то результаты или не давать какие-то рецепты наперед, а именно в данной ситуации смотреть, если у нас слишком много порядка, то, возможно, нам нужно уйти от него в сторону большей свободы. Если у нас слишком много хаоса, то наоборот, нам, возможно, нужно какие-то правила ввести, которые будут гарантировать больше свободы в эту сторону. И анархизм от нас требует внимательность к данной ситуации и внимательность комплексности всех ситуаций вместе. И это нам поможет в каждой данной ситуации найти какое-то решение, в котором больше всего смысла именно в отношении к ней.